За Македонија идентитетот за Грција сложено име за ергомнес употреба. Скопје и Атина го финишираат преговарачкиот процес. Во денешната телефонска комуникација двајцата премиери ги пеглале последните детали од пакетот, пошто се чини дека е чист патот да се објави договор во најскоро време. Официјално детали не се откриваат, но неофицијално договорот се темели на сложеното име Република Северна Македонија, кој ќе биде за севкупна употреба и ќе биде преведливо на сите јазици, например на англиски Република Северна Македонија. За сметка на тоа, земјава добива чисто именување на јазикот како Macedonian. Во графата за државјанство ќе пишува Macedonian, Citizen of Republic of North Macedonia. Придавката Macedonian ќе може да се користи од наша страна во етнокултурен контекст. По подпишувањето договорот ќе оди на ратификација во македонскиот парламент, пошто Грција ќе даде согласност земјава да добие покана за прием во НАТО и датум за старт на преговори со Европската унија. Во вечерашниот настап премиерот Заев кажа дека утре уште еднаш ќе разговара со Ципрас и дека неговиот оптимизам најверојатно ќе се оствари. За детали не зборуваше. Веројатно мојот оптимизам ќе се оствари. Значајно ми е тоа, но конечно ќе биде кога ќе биде конечно се. Јас се надевам дека тоа ќе биде утре, но навистина имам право да зборувам со оптимизмот заради тоа што не само желбата, не само трпението, туку многу стручност, професионалност, посветеност на многу луѓе кои што помогнаа, дури и на државните институции кои што беа вградени директно во овој преговарачки процес со сите детали. Она што е наша конечна цел секако да добиеме фер договор, заснован на факти, кој што ќе ојакне нашиот идентитет, конечно ќе не стави на маса со сите прозападно ориентирани земји, каде што сакаме да припаѓаме, а тоа е НАТО и Европската унија. И убеден сум дека со доволна доза на внимание и стигнавме до тука, треба да обстоиме до крај да внимаваме. Некои викаат, абе знаат луѓето, човек, знаат, збораат, се зборува за тоа. Чесно е да заштитиме другата страна, чесно и тие да не заштитат нас. Чесно е да ги изодиме процесите со претседателот на државата, со шефот на опозицијата, другите лидери. Прашањето е зошто Алексис Ципрас реши токму сега да влезе во решавање на 25 годишниот спор и дали тоа дополнително нема да комплицира ситуацијата на домашната политичка сцена, зашто заостанува во рейтингот зад опозицијската Нова демократија. За ова денеска разговара со еден од највлијателните надворешно политички новинари во Грција, Василис Недос, од тиражниот вестник Катимерини, кој деновиве во Скопје. Mainly it's about timing. And I don't know about Syriza so much, but quite probably Alexis Tsipras, the Prime Minister, wants to boost his image as a leader on delivering a solution on an issue that is there for the last 26, 27 years. Why is the current Greek opposition, New Democracy, so much against the name process in this period and finding a speedy solution in this period of time? Because the name issue is more an issue that affects the opinion of right-wing leaders, of conservative leaders, and I think that the Nea Demokratia has substantial fears that this will probably move towards a different approach of the conservative audience vis-à-vis the national issues, something that would also have consequences for its electorate. So Nea Demokratia right now wants the issue to be frozen, mainly for political and pre-electoral reasons. We have elections in Greece in 2019. Друго значајно прашање поврзано со политичките состојби во Грција е дали Ципрас ќе обезбеди мнозинство во парламентот за ратификација на договорот, имајќи во предвид дека неговиот коалициски партнер, крајно десничарската независни Грцина Панос Каменос, најави дека нема да гласа за таков документ. Еве што завели Ангелос Атанасопулос од влијателниот вестник Товима. Actually, I do not think it's going to be a major problem. The Greek constitution allows to pass this kind of international agreement and treaties not with a very high majority. But I think that what the government would like, because what we know now is that the Independent Greeks Party, which is the junior coalition partner, will not support. Syriza holds now 145 seats in the parliament, so I think that it's not going to be so difficult for them maybe to find the 5 or 6 votes. But no matter that, the problem will be that the main opposition party will accuse the government of not having a majority to continue to govern.
So this is what actually complicates things. It's one thing, the government majority, it's another thing, the agreement majority to pass a solution through. Where do you see possible obstacles in implementing the agreement, seeing from the Greek side? I think that the main trade-off for the Greek side was how to secure the erga omnes implementation. My sense, not that I have full information, is that there's a trade-off between identity and language on your side and erga omnes from our side. This is, I think, the major trade-off which is taking place. Then what is also important is the timeline after we reach an agreement, how we're going to actually ratify the agreements, how we're going to approach NATO and the EU. This is going to be really complicated. It needs to be very carefully crafted. And between you and me, I think that this was one of the main obstacles that the phone call of Prime Minister Zaev to Prime Minister Tsipras took so long, because both sides were trying to find the best way out of this problem. Марилена Копа, која во 2 мандата беше европратеничка, инаку долги години блиска соработничка на Јоргос Папандреу и директно инволвирана во обидите за решавање на спорот, смета дека веќе има мнозинство во грчкиот парламент за ратификување на договорот. Do you think that solution based on erga omnes name will go through in the Greek parliament? If it is erga omnes, yes. Because what we need is a name that really can solve permanently this dispute. And we want a name that is valuable inside the country and outside the country for all the relations. So I think if our informations are correct and there is an agreement on that, I think this can be a win-win solution. The government, I mean the biggest ruling party, Syriza, when we exclude Panos Kamenos MPs, does not have enough votes to pass this agreement in the parliament. Where do you see the possible yes votes concerning the possible agreement in these circumstances in the Greek parliament? I think that many deputies from center-left will vote. Many of them have already declared, as Stavros Todorakis from Potami and other people, that they will support an agreement if it has all the conditions we mentioned, if it's erga omnes. And I believe that there is a possibility also from some deputies from the ANEL party of Panos Kamenos to vote. You think that some... I think yes. How will your, I would say, political structure behave in these circumstances when there is a possible agreement and when there is a need of, let's say, ratifying this agreement in the Greek parliament? How do you think that they will behave? I think everything depends on the concrete content of this agreement. Because after so many years, nobody, in fact, in Greece believes that there will be erga omnes and also a change of the constitution. So if there is a promise on these two, I believe that things can go really smoothly and in the right direction. Во Македонија најверојатно на есен ќе се одржи референдум. Ако биде успешен, потоа ќе се влезе во процедура на промена на уставот. Некои не исклучуваат заедно со референдумот да се одржат и предвремени парламентарни избори.